نتابع مع بعض أصدقائي كيف سوف نظهر النموذج الخاص بالزبون المحدد. We are following up with some of my friends how we will show the sample for the specific customer. تم في الدرس الماضي تسجيل الأسطر البرمجية الخاصة بالنقل المزدوج على جدول كل الزبائن لكي يتم فتح ملف إكسل خاص بالزبون المحدد. عندما نتابع هذه الأسطر نلاحظ أنه يوجد في الأسطر الأخيرة برمجة تم إيقافها سوف نفعلها اليوم لكي نفعل النموذج رقم 3. In the last lesson, we recorded the lines of code for double-clicking on the table of all customers in order to open an Excel file for the specified customer. When we follow these lines, we notice that in the last lines there is a program that has been stopped, and we will do it today, which is the activation of form number 3. تم إنشاء النموذج رقم 3 وتم وضع فيه الأداة الخاصة برقم الزبون وأداة الخاصة باسم الزبون وتم وضع فيه زر برمجة الرجوع Form number 3 was created, in which the tool for the customer number was placed, and a special tool in the name of the customer, and the return task button was placed. نلتقي غدا إن شاء الله أصدقائي في تتمة لبرمجة أداة رقم الزبون وبرمجة أداة اسم الزبون لكي تتخاطب مع خلايا الإكسل المتوافقة لها وتظهر لنا البيانات مباشرة في النموذج. We meet tomorrow, God willing.
my friends into DAM to program the customer number tool and program the customer name tool in order to communicate with the corresponding Excel cells and show us the data directly. Bye.